The Morning Show is proudly brought to you by BOTSWANA Post. Rise and shine. Se tshwenyege sepe me ka metha tse le di tlhokang di itsewe ke modimo ka thapelo le kopo dina jalo le tebogo me kagiso ya modimo e fetang tlhaloganyo yotlhe e tla boloka dithapelo tsa lona maikuto a lona mo go keresete Jesu me ka tsela ntseng jalo ke tsa kere potso e tona ke gone jalo gore a tsotlhe tse o neng o di ipeile pele mo ngwageng ono wa 2024 o ta di khona kana o se tsosimotse jalo go leka gone go di dira mme ha le go santsana go pala se tshwenyege mo go kalo ka gore sentse rona le malatsi jalo a le 320 gore o leke jalo go di lwantsha gore jalo o khone jalo gore 2024 a go tsamaile sented so sa rona gore we are only 46 days into this year. I hope you had a great Valentine's Day yesterday. We can now channel all that energy into finishing the week on a positive note. But just like the rest of this week has been happening, your lovely duo is back in studio to give you one of your fabulous breakfast shows and the land on your #1 entertainment passport. Bernard Benebi Moraitsu, flanked by my favorite human being in the world, that is LB. Good morning. Good morning. How are you? I am fine. Happy belated Valentine's, happy belated birthday. When I can celebrate but it's been an absolute 2 days, so I cannot complain of anything. Honestly, it's been wonderful. And now as we walk away from Valentine's Day, let's carry that spirit into the other days. My point exactly. They tried. Out in Francistown, in just a minute. Good morning. Let me take this time DUMELA BOTSWANA breakfast show. LB Moreng. And as it is this whole entire week, 6 a.m. to 8 a.m. every single Monday to Friday right here on DUMELA BOTSWANA. And we will continue until tomorrow, Friday. How ngwaga February ha nya ye ya energy setse hedile ya ngwaga ke re itse like no ya nung right gore we are going back to regular programming. So that is, I don't think January we're existing, we're just still into this excitement. I think go tsela go se magana February nya me tota boselo bo re tshwaretse as if yesterday was not enough for the singles. Today is Singles Awareness Day. Oh yes. If you are single, know that it's not your fault. Somebody's just out there in the world waiting for you. So we are appreciating all the single people out there and say, keep on holding to that faith and just work on yourself. The right one will come along. You just sit, relax, and he or she will come. Focus on yourself, especially, you know, we are single for different reasons. Some of us have lost a loved one. Others have lost their loved one because of the hurt of life. Yes. So no matter what your reason is, the most important thing is focusing on yourself. Yes. It just falls into place as time goes on. That's why Corinthians they are all in me. So take care of yourself and then I'll find you the perfect one. Exactly. But let's not forget we'll be here between 6:10 and 6:30. I know there were games Bayern Munich lost. So Champions League and live the program the option is what is it that you can do about your life insurance options? Exactly. BOTSWANA Post jaaka witsa le gore etare mo mafelong a kgwedi one a February beto ba le jalo ka ko Kazungula Bridge Marathon go ra jalo gone goreng
gore a Botswana Post bele kwa bona ba re bolo gore sente batho ba re tshwaretseng, as you know gore they are starting to sponsor people with disabilities to bana hano le onkabetseng ko bolo gore na bana jalo 3 years ago being involved in a car accident that has left him permanently disabled. They've joined armed forces with bane onkabetseng ko bolo gore jalo ba atse karolo jalo ko ka Zungula Bridge Marathon. So the sustainability manager will be here together with onkabetseng ko bolo gore ba re bolo gore today what they have for us in store. And if you want to continue supporting the registration for 300 people, this is your opportunity to support athletes such as Nkobolo or people living with disabilities such as Nkobolo. It's going to be a good morning. Of 24. Let's build up to that. Yes. Weight loss today. I think weight training, I think that's going to be my favorite thing to watch because I just hate my body, so I think it's a motivation because I am not having it. So enjoy weight training with BPOMAS this Thursday morning. Over the past 30 years, we have been involved in many lives. We say thank you for trusting us to be your preferred medical aid provider. Most importantly, we want to thank the more than 82,000 principal members that have made us Botswana's #1 medical aid. BPOMAS, Rikante wena #1, ya Botswana botle. BPOMAS, Rikante wena #1, ya Botswana botle. Good morning. Welcome to Get Fit with BPOMAS. My name is Biki. I'm with my man Mwari. So today we're going to be doing a pump, which is weight training. Okay, are you guys ready? Are you ready, my man? I'm good. Let's do this, guys. We're gonna start with squat. So these are simple moves, basic, which is squat, deadlift, upright, bend over. Okay, so if you have knee problem or back problem, just take it easy. Okay, so let's go, guys. Your legs shoulder width. Okay, then hold it up right here. 4, 3, 2. You're gonna take it 2 down. Let's go. 1, okay, all the way. 2. Yes, take it up again. Let's go. 1, all the way down. Let's go. 2. Watch me. I'm right here. Let's go. Stay. 1. Yes. Push your palms back. Okay. Remember your flat foot right there. 4. Yes. Now 4 and hold it down. 3. Hold. 4. 3. 2 and up. Again. Let's go. 4. Down. Up. 1, 2, 3, 4. Up. One more time, guys. Let's go. Take it out. Up. 1, 2, 3, and 4. Let's go again. Last time. 4, 3, 2. Up. Yes. Now palm hits. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. 4. Push it. 5. It's bending. 6. Let's go. 7. Push it. And 8. Relax. Okay, are we good? Take it down here, guys. You're gonna give me deadlift, okay? The same thing. 4, 3, 2. Push it down. Let's go. Take it down. 1 and 2. Let's go. Soft knees. Push your palms back. Let's go. 2 down and 2 up. Let's go. Remember, shoulder width. Let's go. Take it down. Let's go. One more time. 1, 2, 4. Let's go. 4, 3, 2. Now down. Let's go. Hold it. 1, 2, 3, and 4. Let's go. One more time. Let's go. 1, 2, 3, 4. Back straight, guys. Let's go. 1. Watch my back. 2, 3, and up. Let's go. Again. 4, 4, 3, 2. Now single. Let's go. Take it out. Let's go. 1 and up. Let's go. 2. Yes. 3. Take it up. 4. Push it. 5. We go. 3 more. 6. Up.
7. Let's go. And 8. Relax. Yes. Okay, together. You're gonna give me bicep curl, okay? So, watch. My elbows, then you hold it right here, okay? Don't move up and down, you know? Here, just go up, then drop, okay? 4, 3, 2, watch my elbows, let's go. 1, 2, and 3, let's go. 1, 2, and 3, let's go. Up. 1, 2, 3, push it. 1, 2, 3, again. 1, 2, 3. Now hold it up here. Let's go. 1, hold, 2, 3, and drop. Let's go. Up. 1, 2, 3, and drop. Let's go. 1, 2, 3. Yes. Push. 1, 2, 3. Last time. Let's go. 1, 2, 3. Single. 1. Pump it. 2. Let's go. 3. Again. 4. Up. 5, come on. 6, yes. 7, let's go. 8, push. 4, and relax. Are you guys okay? How we going, my man? Shit, my man. My sister, baby. Guys, thanks for watching. If you missed today's session, go to BOTSWANA's Facebook page. BOTSWANA, Rikante wena number 1. Ya Botswana butle. Similone ele la bone ele khwedijene ele ya tlhakole le go sama rentse ha re le mo kgone mono ngwa ga mela ga letla ke tseba ka se khothumise yalo a tle re bile di khantsone sa metshameko tse di farologaneng di akaretse di khantse di ya manyalo metshameko yone ele ya All Africa Games ga re ga tseng tsota tsamantse re di tshwere gone ha ke tse di ya manyalo metshameko yone ya Botswana Premier League ene tsole se bontsela na maabane gone ka go getso ka kwa me ga ile ka go athletics ka kwa ba sama bantse bana le di kgaisano tsone tse di farologaneng metshameko ye fa Champions League ne tsole go silele ele la bobedi go itlhamisa tselone ele la maabane he re tla tsamantse re ta ya loka maduo metla ke tseba ka se ke go dumedisa ke bua ke mena go mme ga ke nosi go tsamaya ke ntse ke tshwaragana thuleganyo mo tselone la gompieno go tlebe ke na hale LB. Hi LB. Good morning. How's it? Great. Absolutely fabulous. Go re go sala kwa Afghanis mola o robala ka bo 12 ntse o tsela rola ka bo 12 go re ke rona hela ha o santse ro wa renya Afcon re hile break ya re rest Champions League ke o ya tsena midweek ilone metshameko e simolla ka 10 PM go ra gore hela ha re tswa go re robala ka bone bo 12 ha tsena ha matha a ntse mare re tlhomola pelo mabane ke ne ke na ya lule an interesting conversation le mongwe ke mara ke re kana go footballong o kgone go bua ntse o le teng mo teaming then ha ke ntse ke bua ya lo ke ha go tswa press release ko seven sa VTM go ba mo katiso mo ntsha ka speeding yana yang hela lu ya sana gora o resign ke ha ke bona go lo go reng yana go ha ne ntse se mo sele teng ke gore se dira gala behind the scenes. Yeah, you know what, I think at around this time of the season, especially ha ntse tswela go hela yana batho ba ntse di tlhopha di lwela go bona gore ke mango wang ke mango relegate ke mango pagamang wa ba bona bo coach bo manager ba ntse ba wela khakala mme kana mo ha go tshwane mo Botswana ha go tshwane le go mahatseng a sele mathata e khona gore nne gone gore di player ha di amogele management di ha di ana sentle me coach be nine o ile gore o tswa kana go re o tswa setlhabelo and it's unfortunate so yeah, these are the things that happen, these are the things we expect. Alright, tla re simolla le dikgang sa metshameko sa singolane hele la gompieno ka go lebella di kgaisano so All Africa Games e tla re kgwedi e tlang e tsamaya lo ele borwa ba bongwe go tlhala le di 20 event go tshwarela di kgaisano tshwanetse tsa di All Africa Games di tle bitshwaretse ka go Accra ka go Ghana ka kwa me le khotla la BNC le tla romela yalo di sporting code tse di robang bongwe tse di tla tsamaya dintse tata di robang bobedi tse di tla tsamaya dintse di emela le hasela rona gone ka go garang ga tsela gore tlebe dintse di tsamaya yalo ke athletics gona yalo le beach volleyball garang ga tse dingwe gona le taekwondo 313 basketball gona le tennis gona yalo le boxing weightlifting
swimming gamgo ya lo le judo le volleyball ke tsotsa madintse o solela gona gore re tla romela ya lo kemedi mme go tsaka ko BNC ka kwa ba tlhalosa le gona gore ka ntlha ya letlhoko la madi ba go romela setlhopha se le gona gore se botlana mme ba ipetse selo sa gore at least ba tla ka di medale tse di le so mme le ga le tla re utla Peaceful Seleka ha o le gona gore ke ene a re tshwaretseng di kgang ka ko BNC sa di code dile 9 go the African Games ngwaga and we have started engaging them for preparations. As you know, there is accreditation that should happen. The total closing date is today. So they have already submitted their loan list. They have submitted their documents that are required to complete the accreditation. So we have engaged with those. The approach that we have adopted as a commission is that we use other games to prepare for the measure. So the African Games are preparations for the Olympics. And you should understand that also that African Games for some sport codes such as athletics are also a qualifier to the Olympics. So we'll be using the African Games to try and qualify some other athletes. We are planning to have our final camp from the 25th of February to the 4th when the first group will be leaving to Ghana. You would understand that our team is not going to leave at the same time because of the scheduling of the games. The game starts on the 8th of March and finishes on the 23rd. But for example, athletics will be competing from the 18th to the 23rd. So it will not be prudent to take them to Ghana on the 8th because we might have challenges of where they train and you know such things. So we are engaging with Botswana Athletics Association to see where in the meantime where they'll be placed training home or would have funds to take them somewhere to keep on preparing. Gone ka go Ghana ka kwa ba ntshitse ya lo di sporting code ba di categorize itse gona gore tse ba tsa mabantse ba di hase ba ka sa go qualify ya lo for Paris 2024 ke di feng tla tsamere lebella ya lo ha di sporting code tsone di Olympic qualifiers ya gona ya lo athletics ya gona badminton ya gona ya lo cycling ya gona swimming, table tennis, triathlon, le wrestling, mid-nan Olympic qualifiers, wrestling, beach volleyball, basketball, 3-1-3, boxing, chess, cricket, football, handball, hockey, judo, karate, rugby, taekwondo, volleyball, le weightlifting, mid-demonstration games, esports, sambo, scrabble, speedball, le mixed martial arts, bad ko Accra ka ko Ghana ka kwa megale ga se mantsi le bile ya go ka tsame gongwe pele ga re lebella tse dingwe LB ke ne ke le bile gona lo le debate e ntsi ka tsone di non qualifying sporting code le bella gona gore boxing e tsa maira yang mo lehatsing ka bophara e be sa categorize ya le gore e tla tsama ntse na ya lo sport se le gore se qualify la ya lo tsone di Olympic e be ke botsa ya lo mo eteletse pele la kgotlalana la boxing gore why abantare ke maragana teng a bana ba mpa ile gore tsamantsa a diregala ka gore ha o lebile ya lo gona le dintwa ya lo tsa one makgotla tsa maisang ya lo metshameko ya lo le hatse ka bophara ke ga go le motho hela gore exactly ke ga go le motswana gore kana aiba e le gore it is the body a governor boxing globally in suspendiwa from the Olympics last year e le gone gore gona le mathata so se re nang ro pela ka sone administration mathata a one governance there were governance issues and the Olympics was not, or the International Olympic Committee ga ba itumelela ka ha ileng gore a ba itsile tafoleng e re nya re lekile go baakanya ha ka teng so ba suspendilwe ba ntshitswe and boxing it is an independent committee le gore they are
putting together the Olympic boxing event. And as a consequence of that, it means and it's very difficult for that independent Olympic body Africa boxing outside of their calendar qualify during your event. So at the end of the day, the people who are suffering are the athletes, the coaches, and the people who are on the ground. It's like a rescue. It's like a rescue from something. It's like it's a mikire na utwa ha ke ne le gore ke tsama ke ntse go hayalo metshameko le gona gore tla tsamantse e khona go hayalo se ba ka sa go qualify mme ga le pele ga re dira yalo tla heta ka dikgantsona tsa athletics pele ga re tsa mara go utla le gore theetso a re go tsena gore ba ka ile le gona gore tla re ka mafelo a biki ba tshware yalo khaisano e le gona gore tle be the best 16 athletes tsa tsama dintsi di taboga gone ka ko ya ka ile gore ba ipangetsa dikgaisano tsone tsa di All Africa Games tsa mogala le di Olympic tla re gore tsa yalo wa bona theetso ja kana tsa mantsa a bua gona gore di preparations tsa teng di beilo ka tselentseng jang ka la matlhatso mare be re le mo gaborone mo National Stadium ko teng ko tle re tshegeditsa lo mabelo mma a ile ka gone tle be re hile bana seno sebaka sa gore ba tswela ntse ipatlela phatlhaka ko di Africa Games ta go pare qualification e tswalwa ka di 20 mme ne ra bona go le molemo thata gore mo nakong eo sentse qualification e se tswalwa yana ga gona le bana ba ka sentse ba ka iponna phatla ba dire jalo mme ga re ya ka ra e dira e le open le gore ke mongwe wa tlang re tsere only top 16 per event per category gore ha ile gore ke under 17 or under 18 ka tselentseng jalo ra laitela ba ile gore ke ba mo top 16 nna re dira seletsela ngwa go manage dipalo because kana ngwe ngwana a sentse le go bottom 18 kwa kota sekwa ba sa khone gore o ka dira go entle thata mme maitsho go tla be go tsana jalo ka madiana ya tsenga senga sepe ke 20 pula di khoro di bulwa ka senemosong re lebile le gore tar the first competition e be le gone ka 8:30 gone mo mosong mme ke tsa gore la ba tswa ka kola peng ba le ditse go tla gone gore ba tle gore go retletsa bana ba rona mo babaleng e tla re ntse re tsweletse re dumela gore bangwe ba bone bana ba ke gore bana ba re lebile gore ba tla kgona go qualify di World Junior Championships di Olympics ga mo tsone di Senior Africa Championships so ka tselentseng jalo motsana mongwe le mo kwaleng ko teng o la le ditse athletes ba salelediwa le bone mo go tla go compete ke tsa le bone ba ka tla go lebella bo mo kana bone ba ba rotloetse because ka moso tsogele bone ba le gore ba mo le baleng gone ba tla gore ba rotloediwe ba share-iwe ka tselentseng jalo wa bona theetso tsala ka ko Botswana Athletics Association ba mo dina kong yalo ka event e ba tsama ba ntse ba tla tshwara yalo ele ka mafelo a beke ya gonna ile gona gore go tla go thunyalo ditlhase yalo LB le bile ya gona gore the top 16 athletes ba ile gore ba teng yalo mo lehatsheng la Botswana most of them ba qualified yalo di Olympic ba bangwe ba di All Africa Games so go ra gore ha ke tsa ha mo eno le pele ga a tsamkang isimola ke ta gona gore ke go tshika ka ke go bona yalo lo bebe hela mabelo a tloba tsole tsala gone ka ko National Stadium ya bitsa motho modimo e le gone gore you have to give them a challenge especially if they're going into Africa Games next month, especially if they are planning for the Olympics in July. Ke one na kwa gore ba thulantshane the best of the best, and if we are taking the best in the country, you better be at the stadium where go ipona ka matho gore go diragala o tsore keng ka National Stadium ka tsile la matlhaso tle go go na le tse dintsinyana moraga ga metshameko eno kana moraga mabelo wa gonna gone ka go hela wa emela motshameko wa Sapa sa Township la sa ke lo ntse ba tshameka gone go mele gale ta re tswelle re lebelle ya lo tse dia manyalo motshameko ne ele wa swimming mo tsela maabane ke ne ke go bolela ya lo gore rena ya lo le ba go tsama bantse ba tsa karolo ya le go dikgaisanong ho tshwanetse di tsweletseng ya lo gone ka go joga ka kwa mme mo tsetsing la maabane ke ne ke go bolela gona gore mo tsetsing la gompieno go tla nna ya lo le motshameki ya le mongwe go tla batla ba ntsa tsweletse ya lo mo metshamekong eno ele Maxine Egna ile gona gore o go kaiwa gore o gorogile ya lo mo tsa singlele ele la bobedi mo tla ba simola ya lo race ya ga go mo tsa singlone ele la gompieno ga kologelwa Andrew Robson o na ntsa tsamaya ya lo ataboga ya lo in the two events ataboga ya mo 100 meters breaststroke ele gona gore na dira ya lo PB ya 1.03.40 ele gona gore entry time ya gagwe e ne le 1.03.79 ke tsa madi ntse di diragala ya lo ele tsone ele tsa
ha re tsamo go tsonetse re tsama rata bogala re lebella sa kgwele ya dinao ga ile mo gae mo se le letsa re kopana le the statement e leng gore ga o tsama o robala ya lo o tlhela gona gore go tla gona le setlhopha sone se leng gore o tlhela go te se kubile ya lo mo kati re simola ka setlhopha sa Tlokeng United ba ne ba ntshitse ya lo mokwalo a gore ba kgaogane ya lo le mokatisi ya lo Jerry Moitsi tsa ka tsa setlhopha sone seo mme ga o tsama o ntse le bile gona gore o na a dira eng ka go setlhopheng sone seo o heditse yalo a tsamantse mo biking e fitileng ana fengwa yalo ke setlhopha sa City Paula a se mo fenya yalo ka dinotse tharo go e le nngwe mme Tlokeng United o tsena gore ba iphitlhela ba mo maemong a boroba bobedi and the lock with 15 points from 13 games mme bana yalo 10 points less than setlhopha se le gona gore sa masintsi se leader yalo ile sone sa joining Young Stars ke sa sama dintsi di diragala ya lo e le gone ka go Tlokeng United sama go tsama rantsana ya lo the lock standing ya gore sentlentle sefa sone so sa Tlokeng United ya ka ne ke tsama ke ntse ke bua ya lo how level the difference between sone le sefa se le gone gore ke sa TU se le go tata sa Young Stars. Ya ba sama olibile ya LB. Joining Young Stars ya ka ba bona leading 25 points after 13 matches played. In second Union Flamingo Santos ke ba bana le 22 points. City Paula ke number 3 bana le 24. Mimuchudi Center Chiefs ba sala yalo ka 19 excuse me. Ena le di points tse di tshwana le extension gala se hela mo number 5 e leng gore ba kgaogangwa ke yone goal difference hela gone ho me URI Black Forest ele number 6 bana le 17 UB Hawks ke number 7 Tlokeng United in 8th jaka re sa tswa go bua bana le 15 points ke ra gore high number 1 le number 9 ba separate ke 10 points go tla santse go thulantshwana it's too soon gore o go be coach la ile mo go disana fight gore itlo tsa mantsi e relegate ale ka re se mo go tsenetso tse di ama sefa sone so ele sa TU re taboga ya le gore go lebella yalo di khantsone ele tsa ka COVID ka go le bone hela ya ka TU ba tlhalosa gona gore ba kgaogane yalo le mokatisi wa setlhopha sone so yalo lu tshireletso ile gona gore ga o sa mantsu libile yalo o na bua gona gore o ithotsa marapo ka kwa kante dikgang ga di a hela gone ka go le tsutla le gona gore ba pointile yalo mokatisi wa setlhopha sone ele sa Holy Ghost yalo Elenja Vera Chikoti o ile gore o tsala gona go setlhopheng sone so ele sa Holy Ghost me o tsala setlhopha sone so sa VTM ba iphitlhela ba le mo maemong a bolesome with 16 points after playing 15 games me ba gona gore Njavera ona ya lo le KFA license e leng gore e tlotsa mantsi e mothusa gona gore a tsamaise yalo se tlhopha sone seo ele sa VTM me tsa madi diragala yalo go ka go First Division South me ga re tswa yalo gona ka go First Division South re tabogara go lebella yalo motshameko ile gona gore le tshameko tsile maabane ile wa Botswana Premier League o thulantse yalo setlhopha sa Joining Galaxy le traffic o le tsong tshameka kana ka busupa yalo ka go abetitani e chulume ka kwa ile tsere bona setlhopha sone so ile sa Joining Galaxy ba fenya yalo ka no e lengwe go lefela no ile gore ne nusa yalo ke Thabang singi a tsamaya no sa yalo mo motsotsong wa bo 89 ya ka ile gore ne ba tsosetsa setlhopha sone seo sa ga Philemon Makhwengwe mathata ile gona gore ne ba ipolela gore ba tsama ba se tshwere yalo setlhopha sone seo ele sa Joining Galaxy me Thabang singi a ne tahatsa ile gona gore ba tswa yalo ka 3 points o tsamantsa ba ba yalo go godimo ga loko yone ele ya Botswana Premier League tla re go tla le gona gore ba ka tsamile ba bona ya motshameko la maabane ka tsela ntsinjang. A painful game. We played well. It's a balanced game. First and second half. I thought a game that is played in that manner should end in a draw. But the luck is not always for two people, it's for one. So luck was on our side. It's a painful loss for us. Second successive game when we concede in the dying minutes. It's not good. I don't know whether I should call this concentration lapse or it's tough luck. But in football, we don't believe in luck. We believe in concentration for 90 minutes or more. It's a pity. It was a very difficult match, a very tactical game. We need to give credit to Coach Phil. He's doing a tremendous work here. This team is playing good football. They play your 4-4-2, the traditional 4-4-2. But the good thing about it, he has very good players
who can play that system, and they know how to close the inner zones where you would want to play. Honestly speaking, I think as a team, they did very well, and I think they tried to stick to the plan. And we wanted to use the width, but I think we're not effective enough. Tarta gore go lebella le gore moraga motshameko league yone e la Botswana Premier League e me ka seleng se jang stapa sone song e le sa John Galaxy ba iphitlha team banana 35 points from 14 games. Township Blondes Small Sport number 2 banana 15 kana 15 games banana 34 points. Gaborone United Small Sport number 3 14 games banana 28 points. Matebele Sport number 4 15 games 22 points. Security Systems ba tshamekile 15 games banana 22 points. Sapasone so Sabida vo iphitlha ba mo maemong a borataro banana 21 points. Traffic Sport number 7 banana 20 points. Gaborone United Sport number 8 banana 18 points. Ko mogatleng wa lokoeo go na le Nico United banana 11 points. Holy Ghost Sport number 15 banana 14 points. Hasta pasa 11 Angels ba iphitlhela ba le mo Sport number 14 ka 14 points. Taraso yalo mo Botswana Premier League rata bogelo re ka kwa mahatseng ka kwa re go lebella yalo metshameko ya UEFA Champions League e le gore e simolotsa go tshampiwa ka letsatsi lele e le la bobedi ga o tsamaya ntse le bile gona gore go tsamaya go ntse go diragala ka tseleng tse jang sa United kana Manchester City rather sene se samka lo le Copenhagen ba se fenya lo ka dino tsa tharo go elengwe RB Leipzig ba ne ba fenga le Real Madrid ka no elengwe go le fela mo sila mabane go letsa go samka ya lo metshameko gore e letse tshampiwa mo tselone e le la mabane yalo LB hene tsamantsi e thulantse yalo ditlhaphatse di harologang ga ga tse dingwe yalo gone go ntse go tsamaya yalo gona yalo ile sa Bayern go ntshela yalo sefemo PSG maabane le tshwere Real Sociedad ko ga bone Kylian Mbappe ga mmogo le bakhola ba letse ba gorile dino tse pedi go le fela ba khona go wina motshameko neo mme motshameko wa bobedi e ne le Lazio versus Bayern Munich ba tsaya lo karata e khibidu mme Ope Makano a khona go tswa mo motshameko mo motsotsong wa bo 67 mme Immobile a gore yone penalty mo motsotsong 69 go ha Lazio the win. It's a simple 1-0 against Bayern Munich. I give some going ele ya la 16 la ratso mo go ene rata bogere go lebella yalo se tsamantsi dire gala yalo ele tsa rugby ke tsena gore go tlana yalo le metshameko yone ele bomme ele ya women's rugby tournament ele gona gore ba ka gona gore kana molaetso wa wone e tlebele breaking barriers building champions embrace the power of women's rugby e tla metsametse e tshweletse yalo mo lehatseng lone ele la Botswana go simola hela ka di 17 kana tlebele ka di 17 gona yalo ka ko Engine Commerce Park ka ko go bapa yalo le mmokolodi mme go simola kana ko ele nako ya borwa ba bobedi until nako ya borataro tla re utla gona gore ba re tshweletseng. We've got a tournament that is coming up this weekend on the 17th of February. And, we really encourage people to come in numbers. The entry is free. It's going to be held at the Gaborone Hawks Field, which is in Commerce Park, just behind Engine. And we're expecting some 9 teams, 3 from Shakawe, 1 from Palape, Buist, and a couple from Gaborone. We really want to raise the women's profile in the country. We want to promote women's rugby. We want to foster the growth and visibility of women's rugby by organizing this tournament. It is called Savage Sevens Cup. The women are going to be playing in the sevens format. There's several benefits from organizing this tournament because we want to use it as a platform for coaches to scout talent for national and international competitions, and we also want to use it as a pre-season tournament for teams to get ready for the league, which is expected to start early March. So we really hope people can come out in numbers to support this women's sport.
ke tselo tsa di diragala ya le gone ya lo ka go rugby ka sengwe selo tsa mai ke ntse se itumela ya lo bua lo ka go simolla ga league yone go ele ya bomme me ga sone hela mo tsela mabane ba basketball ba le ba ka gona gore le bone ba tla simolosa league ya bone ya lo simuso mo letsing lone ele la ka moso me ga o lebile gape di league ka bontsi netball e tsweletse go gore re ka nna ra re it's official sport is back ka bonya ha se le mo ngwageng o hitileng yalo e chaile. Yeah, I think people are recovering from COVID and they are recovering very well. I'm very, very proud of sports like Botswana basketball, Botswana netball, Botswana rugby, Bo Savage Rugby Club, ba re thusa tota in order to develop these sports tse le gore ra re ke tse dinyenyane ha re bua ka tsone re tse re di kgang. But this continued development is exactly what we need if we are going to see batho tsatsi lengwe re ile di Olympicing, re ile di World Cup. This is where we begin. Go ngatsa mere o etsa ya lo re lebella ya lo se lo sa madintsi di ama ya lo tshwanetsa Syria ke tsona gore go nile ya lo le motsang sela maabane o heta ya lo ka madio gore go tsamaile yang. Yes, the Italian Serie A Lione e tsweletse maabane Fiorentina ile tse la tlhagetswe jalo ka notse pedi go lefela ba thulana ya lo le Bologna ke metshameko e leng gore ne ntse tsweletse go ne gona le motshameko ka mosupulo ga nna le motshameko maabane me your next game is going to be tomorrow ke ra gore nna le sefemo re tla be re ntse re go emetse ka tsone go bolela gore o ka leba metshameko e he kana komang. Right, he ka mogele gore sama re ntse re digala ka teng mo tselone hele la gompieno sa metshameko tla re kganteleng yana gone hale e be re sana mo karolong ya bobedi e leng gore tle be rena yalo le kuzana ni motsa gole a tla go bua lo ka the appointment ya tsamantse a nile ya lo yone gone ka go Commonwealth ka kwa re atolosa hela le gona gore re le hatsela Botswana ka le gore le bile ya lo September re ipanganyetse yang go hosta ya lo di kgaisano tshwanetse di harologaneng me go tsaka go le tlhakore le lengwe le butsa mantsa go tshwaretse gona gore re go tshwaretseng ka kwana o buile ko India re motsagole a tla go bona le hatsile la gagwe. That is home and we want to make sure that he knows gore gona le di options tse dintsi tsa gore a kaya go bona le hatsile la rena le lentle. On Discover Botswana this morning we are checking out the Masa Gardens. I hope you enjoy this one. Bringing a beautiful garden to life and making it lush, green and beautiful is never an overnight success. Usimola jana ovana a vision or wait I'm on the mission to bring it to life. Joining me right now is the owner ya Masa Gardens, Me Konipiri. In the past 10 years, bringing this beautiful garden to life. So joining me, Ke Me Koni. As we can see the beautiful lush green gardens, making sure that our eyes are smiling and our hearts are happy. But one thing we also see Masa Gardens, it is not only trees and it's not only fruit trees and grass and shrubs. By bringing it to life. As we were developing, my husband was a very passionate person ka dio tse di natural ke ta simolla ka dikota tse le di bonang tsele ka ha le ona tsama a khona go tsa dikota hela di epela a le ka gore a tsise bonte ka point engwe le gore is different from the trees borogo bo re bo pagamembo was his creation e leng gore he was creating a focal point gape a create a tile gore e ta nna tsela re sa tsamae hela mo mmu. But the interesting part is we also try to maintain Mibuya Setswana gore le ha untse le mo gardening that element there re mpulaine lo uta monko wa metsi wa mmu ga monate ro maintain. As you can see ditsela tsa rona di santse di se di paviwe. We try to pave the sitting areas, then we put in the benches tsa concrete as sitting areas tsa batho ba rona gore ha ba tsile ba re etetse ya ka le re etetse yana le nna ha le nna nteng go le mo meriti. Also, you can also note we still maintain some indigenous trees. And interestingly, we have mepani, which is not found in the south.
Take a drive out of the busyness of the city and find some landscapes you will forever remember. Today we find ourselves Komasa Gardens right here, Morasesa. We came to explore, not just to relax, but to find out what we can learn and bring back home with us. DUMELA BOTSWANA Breakfast Show. I hope that you are enjoying it so far. A big shout out and a thank you to Game Now Sefemo. She will be back in a second. And as we enter into our first conversation of the morning, in studio today. Botswana Life is an organization every single day. Banalone ke a leng gore itebagantse ke go insure gore hela gaul o sengwe se ka diragala you are protected, you are safe, and your loved ones are not going to feel the pinch of anything happening to you. And one of the programs that they are running is called 48 Reasons to Love Life. Ke campaign e leng gore ke batla go ithuta mo go ntsi ka yone, which is why we're sitting down with someone who knows very much about it. His name is Gabriel Tlhagae, and he is the public relations as well as communication specialist out at Botswana Life. Good morning, Gabriel. Good morning, Elby. How are you? I am well. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. Most of that Valentine, and Botswana Life is saying 48 reasons to love life. To love life. Those two things, the perfect conversation to be having the day after Valentine's Day, right? Botswana Life still continues with the love and celebrations such as Valentine's. What is it that Botswana Life specializes in? Right, so Botswana Life, and particularly why I'm here today for the 48 Reasons to Love Life campaign, celebrated 48 years of service in Botswana last year. Nice. This is in 2023. 50. Meaning that we established in 1975, where we sold our first policy ever. So what Botswana Life does is we afford Botswana and people living in Botswana with funeral cover, life covers, investment, because we are a risk management entity. Right. We have wills and estate planning, and our portfolio at Botswana Life is really large. We have the likes of the Life Rewards card, right, which is the card that's anchoring the 48 Reasons to Love Life. It's a Visa card underwritten by Access Bank, as you know. So we do have a lot within our portfolio. Our bouquet is quite handsome. Try something that's tried and trusted. And tested, right. Very, very nice. And speaking of 48 Reasons Why to Love Life, what is this campaign all about, and what is the agenda with 48 Reasons to Love Life? Right. So 48 Reasons to Love Life is really us sitting back as Botswana Life to say, most of the time when people think about Botswana Life, they're thinking Kidi Pitlo. So, and as the Pitlo rightfully so, what we're saying now is, how do we now, going back to 1975 to where we are today, how do we celebrate our clients? How do we celebrate our partners? How are we there for Botswana? So there's 100,000 pula that's on the table that every week we're giving away 4,000 pula via radio, via social media. And what we're basically saying is celebrating le Botswana ko gae. It was quite interesting yesterday. Ka Valentine, re thuba marato re le Botswana Life. Just by being a Botswana Life policy holder, an up-to-date paid up policy holder, meaning how do it's a policy you're automatically entered onto a monthly draw
where you get to walk away. The draw gives away 2,500 pula. Right. We're on RB2 every week on Tuesdays and Thursdays, where we're giving away 4 vouchers, 2 vouchers on Tuesdays, 2 vouchers on Thursdays. Our social media pages, which is at Botswana Life, that's Right. Facebook. On LinkedIn at Botswana Life. On Instagram, it's still at Botswana Life. On X, still at Botswana Life. We're running a trivia where we're asking simple questions, Hore, you know, how do you get a Botswana Life policy? Yeah. Very, very interesting. Just by listening to RB, radio, but not RB2 again. RB2, and then also participating on social media. Now, you spoke a little bit about this. You touched very lightly on it, but why was it important for Botswana Life to put together this campaign? So this particular campaign, and we're saying 48 reasons to love life. Right. 48 reasons to love Botswana Life, to love life. Right. The essence was really centered around us being there for our clients, because most of the time, like I said earlier, the premise is we just are there when Things are bad. Exactly. But we're just trying to show people we acknowledge, we appreciate them. You know, we enjoy having them as our customers. And as a small thank you, and over and above that, we got that communication from our government last year, end of last year, which was terminating the use of checkbooks or checks. Right. So we're also amplifying what Botswana Life is one of the first, or is the first entity, life insurance entity in Botswana to have a Visa card that we use to pay all benefits, all claims, and this can be done within a space of 24 hours. Very, very If your nice. documentation is in place, DUMELA baby pitlo or submit, we are able to process and give you your funds are credited onto your Life Rewards card within 24 to 48 hours. And you're able to use that Visa card Thereafter, to that take Visa care. card, yeah. And sometimes you don't have the time to really focus on Life Rewards Visa card. How it's go shop A, wa swipe out, Botswana Post wa swipe yo diatsama. Very, very nice. Baleba Modina Komba Botswana Life. Yanung Honore, who can enter the competition? Le gona gore re gakolle gape gore entry king ke go letsa o le mo radio ha ke utlwa Gabriel le go radio ke a letsa hela be ke ira ya. Okay, so the purpose of this campaign, like I'm saying, is to reward our clientele base that has been with Botswana Life since 1975. Right. And we're saying if you're a Botswana Life policy holder, we urge you to partake in this particular campaign or competition. Of course. So your policies need to be up to date in terms of premiums. Right. And then you're automatically able to enter. Or I was about to get there. Because we're a financially responsible entity as Botswana Life, we need for you to have all your KYC documents in place. This will either be your mang, this will be your application form, we get all of your designated information. And then we're going to need proof of where the card, you're going to be servicing, your card from, be it an employer, be it you run your own business. So our documents that you require for KYC are listed on our website, which is www.botswanalife, that's one word, www.botswanalife.co.bw. Alternatively, if you want to find out more on our KYC processes, just dial KYC, send KYC to 17337. That's 17337 to get more information, or KYC to see how you can be compliant with Botswana Life. Meaning, we also color green with our government, with the regulator, to ensure we hub off issues of money laundering and what have you. With such as 48 a nice reasons. competition. Very, very good stuff. Gabriel Botswana Life. If you are a policy holder with Botswana Life, you stand the chance to win yourself your share of 100,000 pula. Over the next few weeks,
weeks ba tla be bantse ba mo radio ga mmogo le ko maranyaneng a bone a social media. Now, how long has this competition been running? So we've been running the competition since last year, November, towards the end of November. We are going to run up until end of April. So there's an opportunity for you as a Botswana Life policy holder, as a Botswana, to take up a policy with Botswana Life. If you are interested in taking up a policy with Botswana Life, right. Our contact center is 362-3700. That's 362-3700, where one of our very, very friendly telemarketers will be in a position to guide you. Our website, I mentioned it earlier, is www.botswanalife.co.bw. We're on all social media platforms. And if you don't have enough airtime, do you need uka send a message hello Botswana Life or KYC or 48 reasons if you want to know more to 17337. Nice. And if you are nomoro teng ke mang gape? 17337. Nice. Now I want to know this. As we wrap up this conversation, remind everybody how much is being won, where it's being won. If I'm joining on social media, am I winning the same as if I'm listening on radio? Exactly. Right. So this 48 Reasons to Love Life campaign from Botswana Life is really aimed at appreciating our clientele base. And we're saying that we have 100,000 pula in cash paid through our Life Rewards Visa card. Every week we are on radio. We're giving away 2,000 pula via 4 different vouchers. We're on social media platforms, our social media pages, being Instagram, being Facebook, LinkedIn, and X, where there's a trivia, simple questions. When was Botswana Life started? Right. What is the name of the card, the Visa card that Botswana Life uses? So it's that uptake that we want Botswana to participate with us. It's very, very wonderful hosting you this morning, Gabriel. It's been a pleasure being here. I love your energy and I love what Botswana Life is doing to say. We are celebrating 48 years of Botswana Life and we are doing it by giving you 48 reasons to love life. All you have to do is enter these competitions across their radio platforms that they're using, called Radio Botswana, that is RB2. And then you can find them again across all social media platforms. Botswana Life, they are on Facebook, they are on X, they are on Instagram, they are on TikTok, and all you need to do is hear, see the questions that they ask, the trivia questions. Bo 1975 and you could be walking away with the same. Mr. Tlhagay, have a wonderful morning. Likewise. Thanks for having me. And then before I let you go, remind us again, which days are you on RB2 and when can we catch you? We're on RB2 every Tuesday, and Thursdays. The times, normally we are trying to get Botswana Haba Chaisa during peak hours. Gore ba khona re ba bone ka nako e leng gore motho o batla go ntsha tlhogo mo tirong a tsene mo tse di monate re mo delight as Botswana Life. Our weekly trivia's flight on Thursdays, that's on our social media pages, and then we announce the winners on Fridays, and then we have a monthly draw that I was speaking to. Yes, right. So the monthly draw takes place end of the month, meaning that we're going to be running another monthly draw at the end of February. Very, very nice. So Tuesdays and Thursdays are your day. Tuesday, radio, Thursday, we're on social media and we're giving you the opportunity to win your share of 100,000 pula. Botswana Life ya go tsamaela, take the opportunity. House nana wina madi o tabo wi sabe ibigo dating le nna ha tse mo tafoleng. Let's teach you how to dine. This is how to dine. This is the etiquette of dining, and we will be right back right here on Botswana Life. Botswana Life TV is still fine.
Have a wonderful one. We'll be right back. Etare monongwaga ka kgwedi hele ya July le ha tsela botswana ha le hosta yalo di kgaisano tse pedi tse di tlhomaganeng di kgaisano tsena ele tsa table tennis ele di Africa Youth Championships ga mogale di Commonwealth Youth Games tse ileng gore re tle re hostile yalo ma tsa harologaneng yalo go tla go tshameka yalo mo lehatsheng la rona ele la Botswana me go tsama re utla gona gore gate dipakanyo tsa rona di tsama ka tselentseng jang ke na le moeteledi pele go le khotla Botswana Table Tennis Association zanani motswa gole go tla go utla a gona gore ba re tshwaretseng yana gone ka go table tennis ka kwatla ke se sebaka se go dumedise kutsa moswana tsela gompieno ke a leboga mamme bile ke a go dumedisa le babogedi ba seroma sa Botswana ke a itse gore gore seroma mo ke santse re go seroma mo re change dio tse di a hetoga alright a se mere lebella ya lo gore o no se o ha mo biking hitileng o le halogano ka go India ka kwa o re behela kana re tseya lo ka loeto la gago gore o no ile go irang ka go tsamaile yang ne ke attendile the Commonwealth AGM leng gore ne le elective AGM gape so se ne re se thata ne re khanya di top abo gape re nna le di resolution ha re changeang tse re dumelang gore ga di berekisi di federation sente le just to revive the Commonwealth entity maikelo matona le gone gore re commercialize go iragetseng re tseya loka di resolution tse neng gore di kile di atla di a buya ka go tse di ka fetolang ya lo selebe go sone sa table tennis ya lo mo Africa ya ntha ke ya gore re bata gore Commonwealth e tshamekiwe ko mahatsheng ko di member states ko mahatsalenteng in the first line of competition remember go mo system e diriswa mo mahatsheng ke gore gate gore se mola ka regional pele akere so Commonwealth re eletsa gore Commonwealth Championship in ne mo lahatseng lengwe le lengwe so that re kgone go reach the masses batshameki ba le bantsi before re ka qualify la regional a borna le championship ya Commonwealth mo lahatseng lengwe le lengwe then resolution engwe ne ra tsena mo go yone ke khanya gore affiliation fee re se ka ra thola re ntsha madi wa affiliate ka di program tse di dirang so that me re se ka ra nna le maloko only on paper but re nna le maloko ka impact mo Commonwealth a gore me state sa maloko na Commonwealth when it comes to table tennis so far ke se sentseng yang ke se se itumeditseng la thata mma ka gakologola sente Commonwealth table tennis ke nngwe ya mekgatho e leng gore e go godimo thata in terms of one re sponsorship tse leng gore di readily available sa bobedi re tshwara di kgaisano okay ga se gone mo ileng go tsama go ntse go diragala gone ya lo ka go AGM ya lona ka kwa go ngore tlanyetse ya le gore tse dingwe tse le di atla tlileng jaaka maloko one a Commonwealth king go ne thata le gone gore le tsameletse le go dise ya lo motshameko ne e le wa table tennis ya lo mo mahatseng ka go harologana ne go na le kgang gape ya go empowera bomme ele away ya gore le one hantse re grassroots yana re se mo mahatsi e ke re rotwediwa thata gore re dirise bomme at basic level so that ba gole le di stage re se ka ra batisa only at the stage a bore re nyame ba tsene so le one ene a mogala se gala thata mo go gape mma ne ra bua ka level ya motshameko yone ka bo yone gore se stona se se batang le khanya gore re improve viewership ya table tennis gore re kgone go improve ke gore santa re kgone go dira metshameko e khatisa re dira ja re dira ka gore re promote gore mahatse a nne le academy tsa table tennis so best players can be produced gongwe le gongwe mo kana mo mahatseng a otlhe gore competition level e go godimo from at least the regional level tota ke dio tse le dumelang gore ga nna go nna motho mme ya ka ke tlhalosa ka di academy ene se khanya gore ra re
No, we are going to use the resources which are available, and then abore similar because it is most issue abakatisi the equipment critical. You mentioned kanya bo mmelo mo metshameko go ratla malentsi batla go godisa yalo so far ga o libile yalo gona gore ba ka yalo mo mahatseng especially yalo mo committee etsa mantse tsa mesa yalo e tsone di kgaisano tsone tsa commonwealth ba kai bile gape le tle ka strategy se sentseng jang gore le dire gore batle ba tsamaya ba ntse ba tsena thata yalo mo mtshameko go no wa table tennis so far na le mmele mongwe hela mme it's a committee of 6. Me gape di strategies tse re tanka tsone ke tsone ya ka ke tlhalosa gore re simolla go grassroots ke ra go le hatsele le lenteng gore ba simolle ba dire diphoso go ba dire bonte abo yo tshwanetseng gore a elevate based on credibility ya gagwe because what is important ke kanya ya impact mo se peso se dira it is easy gore re bo mme ba 10 mme ha le gore ga bana go nna le impact ra go boela ko morago so ke yone nthato tene re ditse gore re tsene mo go ne le federation so re dumela gore this model o ta bereka ha bo mme ba ka tsena re na le se ka ihela re na le botshegofatso malepa wa bona re ke mme o thenya ya no ha re promote motho tshwana leo we are very much confident gore go godimo kwa tiro e ta dira go ile ga nna yalo le ditlhopho go ile gona gore ne re bona yalo ene kuza ha ya yalo maemo one ha abo secretary re tsamere ntse re utlwa gona gore ene wa bona ka tselentse go ga o tsama o lebile yalo ka mokgweleng gore ditlhopho ne di tsamaiswa ka teng a ne le ba dile go tsamaya le ntse le tsena kana process ha teng ne leng hela pele ga ditlhopho it's a normal process ya nomination di asendiwa batho ba responda and go tsong ho ke dithopo batho ba vetiwa after ba vetiwa ra go tsatsing la bohelo mo ga isana le bomang bo hlopha ka batho ba le kae ya ka maswabine ke sena ke ga isanya le so okay so o ile kwa go itse gore go bia so o tshwetsa bo secretary right ga o tsama o libile yalo one maemo a tsama ontse wa tshwere a tla re thusa ka eng re le yalo mo lehasing lone la Botswana tota ya nong kana ke Botswana le mahatshe a mangwe that is the ke scope sa teng a se thola re Botswana hela re all members me tota ke this is technical secretary ka language e tole segileng ke vice president technical ke gore kwa e bitswa la ka he bitswang ka teng but ke rona ba leng gore ya nong office ke tebe ke teletse tebe re le ba kan le tsone di khaisanyo le development ya commonwealth me the good part ke gore how ka lebella the southern part of the country ke rona batho ba le gore go konela ke sengwe le sengwe one traveling cost tsa rona di go dimo go isa mongwe le mongwe sa bobedi we don't have infrastructure e tshwana le mahatsale sa boraro ke the financial power kra the use of the international currency ka US dollar ga go rona kwana ga iyo but mahatsala dira ka yone then go ra go nna ko ha re computer kwa rona we are spending more so gore bata kwana bone go nna cheap and then it places our region in a very strategic location e leng gore flip side of the coin which cheap go ta kwano in terms of exchange rate but in terms of traveling ya no kwa tura so medio tsetsothetse re di experience tse le tsa tiro so it's just a way ya gore re bontshele hatse gore dikgwetlho tsa rona keng e re ha di addressiwa holistically internationally a bore o theri rona le dikarabo let's la Botswana le tsamaya le ntse le ipankanyetsa ya le gore le host ya lo di Commonwealth Youth Games le tsone di Africa Youth Championship gona ana re ha kae ka di preparation ya lo le gona gore go tswa kwa ko the AGM nka kwa gona space le go tsamaya le ntse le se bua ka go thatha di competition tse di tlemeng di latela ya lo mo ngwageng wone re na le yone di Commonwealth Youth Championships a re na le Africa Youth go nna ga pele di masters ke di veterans but in terms of preparedness ya go host ka July so far nka go ra kere phase 1 charge ta rona ke gore by end of February a bore le 45%
ready ra go bona jang gore ke 45% ke di key areas the key areas ke gore go tshamekela kae batho ba go robala kae those are the main because they are determine tse dingwe bo transport go ro thoka tse ka he tse tsothetse di mo go mme mo na go ya gompieno le ha February isa wele tse tsothetse pedi tse re di weditse emma ke khanya gore ya no re tsele tse re go pele emma ha re le dibeditse o ra yang a ora gore se se le dintshitse ya lomolanong gona gore di sorted ha gona go pe ha ile gona gore ditlo tsa madi di le tsenya dingalo teng emma ra identify le di partner tsa accommodation le di partner tsa di venue tse re tebe re dirisa so ke yone ntha ya konokono ya no ha re tswa ya no re lebella mo khanya branding and marketing of the event ile gore re tshwana ke gore re simolle mona konye e khutshwanya remember ha budget ntse nna thata re khata gone mme ya no di memory mo bathong ha ba tsile di laolwa thata ke yone marketing and branding so ha re khathile it's more like re hokotsa boleng ja gore ke sa lehatsi so go botlhokwa thata re simolle this aspect very early BNC le bone ba committee le go tsamantse le tenyalo e le biletsone di Commonwealth di Africa youth e tsena yang mo dikganyeng tsone tse tsa madi ba go le thusa ka tselentseng jang emma kana go ha this is a self funded competition both of them emma okay janu BNC ke regulator tata before kanya gore ka thusa ka madi ba tshwantse go bona gore ha re ra hosta how ready are we emma so rona re itamile gore re ta dira di event tse from our coffers and yes of course go gongwe go pele ba ta tsena mme kgang ga se gore ke bone ga re batla go ta haka moso borenya ba re timile madi nya re itamile gore re ta dira emma o tlhana le bokae gore o bankanyetse dikgaisano tsone tsa di Commonwealth ga mogo ya le di Africa Youth Junior Championships emma it's over 1.2 million 1.2 million emma le na le bokae gona go BTT nya rena le madi mma gone yana o tana le madi a bolle ke go ansa re ta dira yang alright go motlhofo go le kae go thata go le kae gona gore o rulaganyetse dikgaisano tse le gona gore ke di bile yalo the spacing ya teng ga se kalo tsotlhe di dira yalo o ka kgwedi ya July emma mo gongwe kana re simolla ka pelo ya go batla go hosta mme ha o tsena ha le yanong ha bo lemoga gore dilo tse di thata like go mpione competitions ya ka le pediana from planning wise la simolla ka logo di nna pedi branding 2 different items go re sengwe tsamana times 2 and then a gona go pa o ka tsang advantage of the other event except for maybe a venue le accommodation but all other expenses they are variable cost di parloganya mo go tse engwele so even dignitaries they are different culture ya batho go different because Africa mostly it's ke batho ba gona le di French speaking gona le Islamic speaking and Commonwealth mostly English can be the key factor can be the key language so ke one parloganyo e kalo mai e leng gore re ipitela re mo yo ha o ha le chapter ka ha e ratelang ga e tlhokege kana o tlhoka go kitsa so it's those dynamics totally thakathakanya lenane why le tsere tswa gore le host ya lo di Africa Youth Championship e le ba le host gape di Commonwealth ya lo in a month le gona gore e no si hela emma sa nthala ke gore re bata gore in line with our objective ya grassroots re bata bana ba Botswana ba bone level ya table tennis e go godimo ka dipalo not bana ba le bararo ba ba selectileng gote ba e go emela Botswana maybe kona maybe ya kana kae so ha ba bona ka dipalo ba go ra go thusa ka gore ngwana ha bone go motho gore yene ka bone a interprete a bo a follower phelo le tsetsi ra go nna competitive mona go nyekhutsanya but mabaka a gore a bore di le mo khoding engwe hela ine le khanya gore ya ka ke thalositse
the traveling cost to Botswana is very expensive. And then in a kanya gore ticket e one khone gore e letelle motho go sameka di event tse pedi. Yes, of course go na le kanya hospitality fee bonno ja go mo Botswana gore kana ano ke cost le one, but that is more cheaper than gore o re motho a travel ga bedi gore ha ne re ile July le October ne ya gonna maybe ticket on average motho a tswa kwa go ke 16,000 ne go 16,000 times 2, then it basically it becomes undoable. So ga ke batla go tsenela dikgaisanong tsotlhe ka bobedi ke tshwantse gore ke bona gore ke ipega le gona gore ke tle go tsamaya ke ntse ke ituelela maroko a le mono ke yone tsamaiso le rona re dira jalo ga se gore ke tholontšha Botswana ga se mole sepe se jamma re setse matshego morago ga se montse le bile yalo se se botlhokwa yalo ke ba tshamiki tla simole ka ba mono gae le ba rulaganyetse gore ba go ira yang before this competitions ke se gona gore mo biking e hitileng gona le selection le mo go etlang tlo mentse gona le selection thula go ke ntseng yang ka ba tshamiki ba rona ba mono gae go ba manganyetse ya competition tse di latelang re small weekend te selection ya bone bana ba yone ya Africa Youth ga mmogo le Commonwealth, but ha re tswa go re sampe re bua le ba India High Commission go bona gore re ba isa ko India for training. And then ha re tswa go gapera go nna le one partnership e re nang le one Stag International, Stag Global ya go re thusa gape gore re bone ba katisi ba takwano go ta go ba thusa gore ba gatele ko godimo. Nthakgolo tota ga se gore we should be ultimate winners ka July. Nthakgolo ke gore re go July early solid and really aligned to the master plan wa rona gore bana ba re bata gore 10 years down the line sengwe la utwa go tse dio di thata le ha smile. Alright, ga re wetsa ba puisana seleng la gompieno mongwe mo ga bula ya lubuka tshwere ya lo phone bua ka All Africa Games lona le kae go table tennis emma All Africa hara khona go isa team tota kana se stona go re BNC dirisa system ya performance based, so it's more like telling go bontsha gore ha kae your ratings ka gore gone are the days for free rides sengwe re se ira ka gore re bata go ithella eng, and then ra amogela le rona gore team ya rona ga e dirisente the ranking tsa bona di kotase, and they will not push for them to be included yet re thaloganya le rona re boleletse gore ga gona madi a enough. So ha madi a se enough the sportsmanship e gore a re ha le gore na le Nigel Amos a khona go tsa gold are mo supporting rothe go tsa gold ke ntse ke Botswana. It does not mean gore e tshwantse nna wena na go le nako neighbor a go le ene ke Motswana a re digele yana gore ga o tsama o ntse o garela ya lo di competition tsone tse le go tlebe di tla yalo ga ke na le 30 seconds o batla thuso e ntseng yang go Batswaneng hela ka kakaretso masestona se re stokang ke viewership re batla batho ba tama bale maybe le gape re batla batho ba rotloetsa bana ha re ka re after this competition a borna le maloko a masha a mantsi re ka itumela thata a go table tennis la ke go le gore o bosile bona mosala se la gompieno mo etele dipele go le khotla lona hela Botswana Table Tennis Association ha kuza 9 mo tsa go le ha tle gore ba mo dinakong yalo ka dikgaisano tsa bone tse leng gore di tlebe di le teng yalo go ka kgwedi ele ya July se la gompieno tla re James gone ha ntse le mera again tomorrow night ke mena o se fame game ka jalo tsubitse jalo gore la bone mongwe le mongwe gone mo dumela Botswana re be re bitse jalo di konkweta tsa rona kana jalo ba rotloitse ba golo ba rona be Motswana Post gore ba re bole gore sente ele ba rotloitse ba golo ba re tshwaretse eng mme ja ka la witse gore Botswana Post has over 140 post offices locally ga mo the network of over 200 countries internationally to actually help you ease through your career and logistics. Not only is that about convenience, but it's also about affordability. But above all, Botswana Post values their community
community service development kana mo buang the corporate social responsibility ka jalo re bone jalo mo bekeng tse di hitileng mo kgweng tse di hitileng ba nyana jalo le ba FNB Kazungula Marathon gore enne bone their official partners gone jalo ka ko Kazungula ka ko me this morning ke na hano le me ba enjaudi gore ene ke the business sustainability manager ka go Botswana Post ga mo le re onkabetseng ko bolo one of our star boys actually an athlete mo Botswana gore I'm sure you all know for gore ene gonana ke mona le bogole. Good morning guys. Good morning Bernard. Yes, how are you? Good, how are you? I'm fine. Bo la tsoga sente go poso ngakere. Rara tsoga sente go poso. Bosmovana. Rena bosmova. All right. Ngabe wana tengakere. Hi Gippy. Bonza muzo. I was all with you. Right. Mona meja utse bujaudi tota ke sa kere we all know gore we are actually 2 weekends away from the Kazungula Bridge Marathon. So much excitement has built up already as to go tsena mona go nya go mpe gore batho go itse gore how are things going with the preparations gone ka ko FNB Kazungula Marathon? We are excited. We are very, very excited. Aka bona re tile kwa no yana tile go abelana le wena le mongwe le mongwe go gae. Our excitement is real. We are ready. And you know there is more than just gone gore re tsa karolo in the marathon. Me gape we are excited to demonstrate our commitment mo setšhabeng a karata bua tsatsi la gompieno yana. Yes, nka ke botsa gore what's more exciting because ke itse this past week since re tsala ka dio tse di harologane so I wanted to find out today what's more exciting coming from Botswana Post. Okay, aka bona ke nna le re o nkabetse nkobolo yana re partner le re o nkabetse nkobolo more as over and above who participate more the FNB Kazungula Bridge Marathon. We are the title sponsor for the PWD race category, which is the people with disability race category. So Rengobolo will be the face of this race category. I kgolagantse le rona re le mmogo mo tseleng ena e leng gore ra etsa e leng gore we want to really include and demonstrate our commitment to inclusivity re ba boss. Yes. Bona a re go gore ke eng tota ka gore you are the sponsors and the partners with the FNB Kazungula Bridge Marathon. Why was it important now for you to be saying no because re Botswana Post re ka join a jalo bana le bogole gore ba ne part of this race. Why was it important for you guys to be partnering on that segment moreover? Okay. Aga we itse gore poso tota ke abong kwa rona ke abatsadi ba rona ke a rona ibile ke abo monna rona bo mogolo rona it's for everybody ibile tota re batla gore bana ba rona le bone ba ithele poso entse e gore e gaisa se leng gore ke sone gompieno botsalano ba rona kana our partnership le bana le bogole re le poso ga e simolole gompieno ka Kazungula Bridge Marathon. Botsalano ba rona le bana le bogole mo posong dates back to 2011 mo eleng gore I'm sure wa itse gore go na le dituelo tse leng gore di a duela ko posong tsa ba hudialo le bana le bogole ke bangwe ba eleng gore ba na le dituelo tse leng gore ba di amogela ko posong so re bone go tshwanela gompieno yana irile re utwa gore FNB Bridge Kazungula Marathon ina le category ya PWD ra bona go tshwanela gore re tswele di setsela e ntseng re tsama le bana le bogole a ka rentse re dira mo setšhabeng. Right. Ha ke ta go wena the brother era gore o ya go bua jalo gore we are the face of the Kazungula Bridge Marathon people with disabilities, right? So se ra nyala mo go wena o le motabogi wa pele wa lehatsela Botswana. Hara Botswana gere Botswana Post is playing a big role when it's come to society. Right. Remember 3 years ago, I was involved in car accident, and I have to figure out to live using a wheelchair. Yes, the transition from now I'm in a wheelchair. So now I'm in a wheelchair. Imagine being an elite athlete now using a wheelchair. Right. It's so painful. But at the end of the day, I'm not a quitter. I'm mental strong. So it means a lot to me. Right. Because when Botswana Post approached me to be the face of
people with disability for Kazungula FNB Kazungula Marathon. Right. I was very excited because I'm not a quitter, brah. And I want to be involved in any activities in sports, you see, because disability is not an ability. So yeah. Definitely. Disability is not inability. Post is the footprints are just all over the country. I trust you guys. It's not just about FNBB Kazungula Bridge Marathon. There should be something that you are doing. Is there anything that you have for us or for the people of Chobe? Yes, absolutely. Right. Re tabora belana lebaka Chikau Primary School. Re ne rana le a needs assessment ra bona gore mme re tshwantse gore re tswe kwa mo kgaolong ya Chobe re kile ra tsenya letsogo re kile ra tolla letsogo re le poso over and above se re tholang re se direla setšhaba so re tabo re le teng ka ko ka Chikau re na le ene re nkobolo ko ka Chikau re abelana le bana ba ka Chikau Primary School ba PWD department ya ko ka Chikau Primary School so re tabo re dira yalo ka di 23 Friday 23rd tsa February ya no re ka gore ke tsa ke re nkobolo ga sene hela mona le bogole mo le hatsela Botswana o na le kgathego mo go tsa mabelo kana mo go tsa metshameko tota le Botswana Post, how much or what is your involvement with people with disabilities, not only with him but with the rest of the other people who are living with this disability? Okay, jaga ke sa go bua tota our partnership or our involvement mo go thuseng bana le bogole mo Botswana ga e simolole gompieno ka Bridge Marathon go na le dituelo tse leng gore bana le bogole ba di amogela ko posong so o pehela o ka etela poso ye ga o hilene ata go botsa ka sepehela se leng gore o ka bata go botsa ka sone ka gore rona re ka tswa re itse o re ka mo tshwaraganyang le ene gore a kgone go bona thuso e leng gore o taba a ithoka e le mona le bogole. Yes, I'm mo posong ha ba tsena le gona le ka le batsang ka teng kana ba folela ha le rona just for argument's sake. Okay, how ka ela thoko especially le diposo tse ntseng re di bula tsena mo bosheng gona le di ramp gona le di countera tsa bana le bogole so ra ba akanyetsa re tshela le bone and aka ke go bolela gore botsalano ba rona dates back to 2011 ga se selo se leng gore se simolla gompieno so we are very much aware of that and we take the commitment to inclusivity very seriously re le poso aka o bona gore tota ke nngwe ya ditamelo tse leng gore di bonwa ko posong. Right. Ha ke go tsenya ha nkobolo go a tsamaya kana ka di 24 go ya jalo gona ka go ka Zungula kere ya no wena hela o le motabugi wa ne o le motsa karolo tota. What are you looking forward to the most gona jalo ka Zungula? I'm so excited to be there as a face of people living with disability through Botswana Post. So I'm going there to challenge myself and each and everyone is going there to challenge themselves so that they can cross that finishing line, you see. It's not all about running using your legs or something. You can run using a wheelchair. You can cross that line if you have passion, you see. It's all about passion. What I like again, I want to add, Botswana Post have ramps everywhere. I was so excited on Saturday when I went there to do some stuff, you see. Yes. Front and at the back. There's ramps. I'm glad to be part of Botswana Post and I wish my partnership with Botswana Post can go far, you see. And again, I want to see ramp here in BTV. So, definitely, absolutely. It's not far-fetched from what we've been thinking about here. But to be in contact with you guys, how much available are you in the social media platforms? Well, we are very much available in the social media platforms. Facebook, Instagram,
LinkedIn. So o pehela e leng gore o batla go itshwaraganya le rona mo maranyaneng o ka itshwaraganya le rona o batlang gore letsa o ka re letsa mo 3930629 gona le cell phone line gape e leng gore o kgona go re WhatsAppa ya 77537517 kante o re email go inquiries@botswanapost.co.bw botswanapost.co.bw re nko bolona ko pajalo ma go a bohelo re lebile jalo gone gore ka di 24 hours jalo gone ka kokasane. I want to take this opportunity to say thanks to Botswana Post for recognizing people with disabilities. You see, it's not everyone. The big corporate like Botswana Post sponsoring our category means a lot to us out there. Means that they think about us while we are at home there, you see. And they want people with disability to come and enjoy. To remember, it's all about mental health. They help us to gather to come together and gather so that we can forget what happened and live the really life in the society there, you see. Right. So I do appreciate. Right. He's a bit appreciative. Lorna ka konora leboga go bole khone jalo go ipana matsapa. This morning go leta ka ona to go bua ka yone lenya la lona le ba FNBB ka Zungula Marathon. Hope to see you hona ka go kasane. Thank you so much, Bennett. Le shapagere. Thanks so much. All right. Ile jalo meja o di go tsena ka go Botswana Post ga mmogo le re o nkabetse nkobolo ene ile the face of the Kazungula Bridge Marathon people with disabilities. Mosong ono ba bua jalo ka ona kgang ya gore Botswana Post ke bone ba rotoitse ba this category ya the people living that people with disabilities. Ke ona kgang ya re ngobolo e buang gore disability is not inability. Ka tselentse jalo go jalo puisano ya mele bone mo mosong wa gompiko ya go jalo gaitsela ka LB gore tere go laele mo mosong wa la bone. It was quite a powerful way of closing the show. How somebody out there is actually something that made me emotional through during the conversation. Or at least but now that you are here, it doesn't mean you are no longer this human being, that you can add value to your life and to the life of the others. One of the star athletes. Bridge Marathon Posty ele gone go gore ba they are inclusive. They thought beyond, you know, the everyday person. They thought about the people that mostly we don't think about. Consider. So good job, congratulations, and good luck with the event. Yes, and we are done for Thursday. Yes, we are. It's been an absolutely wonderful day. Your share of 100,000 pula just by listening to the radio and participating in their Facebook competition. Yes, Thursday with and thank God it will be Friday tomorrow. So from me, word of the day, a simple life is a happy life, LB. Amen. A good morning to all of you from us. Good morning. See you tomorrow bright and early. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.